Okay, next we will move on to the design procedures of Hanning window method. Okay, write this question. Design a linear phase FIR band pass filter to pass frequencies in the range 0.4 pi to 0.65 pi radians per sample by taking 7 samples of Hanning window sequence. Okay, by taking 7 samples of Hanning window sequence. Okay, നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ പഠിച്ചു, ഹാമിംഗ് പഠിച്ചു, ഹാനിങ് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, ഹൈ പാസ് പഠിച്ചു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാനിങ് വിൻഡോ മെത്തേഡ് ഓഫ് എ FIR ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ വിൻഡോ ഇക്വേഷൻസിൽ മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ. ഹാമിംഗ് വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷനും ഹാനിങ് വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. WH of n equal to 0.5 plus 0.5 cos 2 pi n by n minus 1 for minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2 and equal to 0 for other values of n. Okay. Okay. അതുപോലെ തന്നെ similarly again there is equation WH of n equal to 0.5 minus 0.5 cos of 2 pi n by n minus 1 for n equal to 0 to n minus 1 and otherwise conditions the WH of n will be 0. Please note these two equations. These two equations are the general equation of Hanning window. Okay, general equation of Hanning window. കാണാമോ ഇക്വേഷൻസ്? Okay, therefore the general expression of Therefore, the general equation of Hanning window will be, please note these equations, WHN of n equal to 0.5 plus 0.5 cos 2 pi n by n minus 1 for minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2 and equal to 0 for other values of n. Also, WHN of n will be equal to 0.5 minus 0.5 cos 2 pi n by n minus 1 for n equal to 0 to n minus 1 and will be equal to 0 for other values of n. Okay, these two equations are the general expression of Hanning window. This is very important equations. Same for Hamming window also. Hamming window general expressions കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിച്ച അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി we will come back to our question. Okay, also this is the Hanning window sequence. Okay, all the samples are not constant. Okay, not constant like rectangular window sequence. Okay, this is the Hanning window sequence. Please note this sequence. Okay, and these two are the amplitude and magnitude response. Okay, frequency response of Hanning window. Okay, Hanning window. These two are the frequency response of Hanning window. That is amplitude and magnitude response of Hanning window. Now we will come back to our question, that is design of FIR band pass filter using Hanning window method. Using Hanning window method. Okay.
അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് FIR band pass filter and the frequency range is specified as 0.4 pi to 0.65 pi and n will be equal to 7, and the type of window we must use in this question is given as Hanning window. Okay, these are the specification. First you should write the specification correctly. Okay, first step of this question is, or any other question or any other filter design question, is that you have to write the given specification correctly. Okay, initially you have to write the given specifications correctly. Okay, therefore in this question the type of filter you must design is FIR band pass filter, and the range varies from, that is frequency range varies from 0.4 pi to 0.65 pi, and the number of samples n will be equal to 7, and the type of the window you must use is Hanning window. Okay, the type of window you must use is Hanning window. Okay, same as the other window design, the first step is to that you should plot the response, that is you should plot the frequency response or capital HD of e raised to jn. Please plot the given frequency response. The frequency, it is a band pass filter. Okay, this is a band pass filter and the range varies from 0.4 pi to 0.65 pi. Therefore please draw the frequency response. It will look like this. Okay, it will look like this. This is the given frequency or desired frequency response. Okay, in the question. Okay, from this response we can write the value as HD of e raised to j omega will be 1. Okay, will be 1 when the range is minus 0.4 pi less than or equal to omega less than or equal to minus 0.65 pi, and equal to 1 when the range is 0.4 pi less than or equal to omega less than or equal to 0.65 pi, and otherwise it will be 0. Okay, first step is to plot the given desired frequency response, and you should write the range. Okay, you should write the range HD of, that is desired frequency response. Please note this down. Now step 2. Step 2 is to find the value or expression for HD of n. Okay, you should find the value of HD of n by using inverse Fourier transformation of capital HD of e raised to j omega, same as the earlier problems. Okay, you should write the general expression of Fourier transformation, and you should apply the criteria given in the frequency response, that is you should split the expression as the given series. Okay, 1 by 2 pi, that is the expression for inverse Fourier transformation is HD of n will be equal to 1 by 2 pi integral minus pi to pi HD of e raised to j omega n d omega. Okay, now we will split it as 1 by 2 pi integral minus 0.65 pi minus 0.4 pi e raised to j omega n d omega plus 1 by 2 pi integral 0.4 pi 0.65 pi e raised to j omega n d omega. Okay, now you should integrate the equation. Okay, you should integrate the equation, apply the limits, upper limit and lower limit, and finally by solving we will get the expression for HD of n. Okay, we will get the expression for HD of n. Please write this expression HD of n as sine. Okay, by solving we will get sine 0.65 pi n minus sine 0.4 pi n by pi n. Okay, for all values of n except n equal to 0. Okay, therefore HD of n will be equal to sine 0.65 pi n
minus sine 0.4 pi n by pi n for all values of n except n equal to 0. Now ഇനി n equal to 0യിൽ എച്ച് ഡി ഓഫ് n എന്ത് വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു 0 അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എത്ര വരും കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഇതിൽ ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും, 0 കിട്ടില്ലേ അറ്റ് n ഈക്വൽ ടു 0. എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ എച്ച് ഡി ഓഫ് n വെൻ n ഈക്വൽ ടു 0 പറഞ്ഞേ. എത്ര കിട്ടും? എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു 0? ജസ്റ്റ് n-ന് 0 കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എ. എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ ചെയ്ത് സിമിലർ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാ പ്രോബ്ലവും. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, എച്ച് ഡി ഓഫ് 0.25 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, എച്ച് ഡി ഓഫ് 0 വിൽ ബി 0.25. Now we will move on to next step, that is step 3. That is, we should find the value of h of n. We should find the value of h of n. Okay, we should find the value of h of n. We can find the value of h of n by multiplying the above hd of n and window function whn of n. Okay, we know the expression of hd of n and also we know the expression of Hanning window whn n. Okay, for minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2. Here n equal to 7 and n minus 1 by 2 will be equal to 3. Okay, now as per the same procedures, find the value of h of n. What will be h of n? H of n will be equal to product of hd of n and whn of n for minus 3 less than n less than 3. Minus 3 less than n less than 3. Okay, first find the value of h of 0. Okay, first find the value h of 0. H of 0 will be equal to hd of 0 into whn 0. Okay, by multiplying the value of hd of 0, hd of 0 എന്താണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ 0.25. Okay, 0.25 into whn of 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാനിങ് വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാനിങ് വിൻഡോയുടെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, n ഈക്വൽ ടു 0, എച്ച് ഡി ഓഫ് 0 0.25 ഇൻറ്റു 0.5 plus 0.5 cos 2 pi into 0 by 6. Therefore, we will get h of 0 as 0.25. Note that you should calculate the values of this h of n by using the radian mode. Okay, radian mode തന്നെ calculator ഇട്ട് ചെയ്യുക. Okay, h of 0 എന്ത് കിട്ടും, 0.25. Okay, അപ്പോൾ h of 0യുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി, 0.25. Now we will find the value of h of 1. Okay, h of 1 will be equal to hd of 1 into whn of 1. Okay, ഇത് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും?
ഓക്കെ, റോഷ്നി എവിടം വരെ എത്തി എഴുതിയത്? റോഷ്നി ഇപ്പൊ എഴുതിയത് നേരത്തെ എഴുതിയത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഏതാ? ഈ SDN ശേഷം എഴുതിയിട്ടില്ലേ, സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എഴുതി, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ HD of e raised to j omega, ആൻഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് HD of n. ഓക്കെ, HD of n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ HD of e raised to j omega ഇൻറ്റു e raised to j omega n d omega. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഗിവൺ റെസ്പോൺസ്, അതായത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 pi integral minus 0.65 pi to minus 0.4 pi e raised to j omega n d omega plus 1/2 pi integral 0.4 pi 0.65 pi e raised to j omega n d omega. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ആ ഇൻ്റഗ്രൽ ടേം, അതായത് ആ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ടേമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 1/2 pi e raised to j omega n by jn, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എന്താണ്? minus 0.65 pi to minus 0.4 pi plus 1/2 pi e raised to j omega n by jn for the limit 0.4 pi to 0.65 pi. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ jnഉം കൂടി ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? HD of n will be equal to sin of 0.65 pi n minus sin of 0.4 pi n by pi n. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഓഫ് n-ന് വാലിഡ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് n equal to 0. ഓക്കെ, HD of n equal to sin 0.65 pi n minus sin 0.4 pi n by pi n for all values of n except n equal to 0. Okay, so we should find the value of HD of n when n equal to 0. So we will apply limit HD of n where n tends to 0. Okay, അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് HD of n equal to sin 0.65 pi n minus sin 0.4 pi n by pi n എന്ന് പറയുന്ന ഈ HD of n-ൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലിമിറ്റ് n tends to 0 എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? HD of n-ൽ ലിമിറ്റ് n tends to 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? ലിമിറ്റ് n tends to 0 sin 0.65 pi n by pi n minus limit n tends to 0 sin of 0.4 pi n by pi n. അല്ലേ? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സൈൻ a തീറ്റ ബൈ തീറ്റ എന്നുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സൈൻ ടേം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 pi into 0.65 pi minus 1 pi into 0.4 pi. That will be equal to എന്ത് ചെയ്യും? HD of 0 we can write it as 0.65 minus 0.4, that is 0.25. Okay, ഈ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും സെയിം ആണ്. ജസ്റ്റ് വിൻഡോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനും സിമെട്രിക്, അതായത് ഈ ഇമേജ് മറ്റേ പ്ലോട്ട് സിമെട്രിക് ആണോ അല്ലയോ, ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ പ്രോബ്ലം സിമിലർ ആണ്, എളുപ്പമാണ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ നമ്മൾ എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ കണ്ടുപിടിച്ചു. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ? എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ വിൽ ബി 0.25. Okay, എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ വിൽ ബി 0.25. Now we will move on to step 3. Okay, step 3. ഇത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ്, അതായത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഡിസയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു, ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണ്. അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് രണ്ട് സൈഡും എന്താണ്, മിറർ വ്യൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താണ്, സിമെട്രിക് അല്ലേ? സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ എച്ച് ഓഫ് എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് എൻ. ഓക്കെ, the symmetry condition is applicable in this question, that is h of n will be equal to h of minus n. Okay, now first we have found out the capital HD of e raised to j omega, and by taking the inverse Fourier transformation we have found out the value of HD of n. Finally, in this step we will find the value of h of n. Okay, h of n. What is the expression of h of n? H of n will be equal to hd of n into w hn of n. Okay, h of n will be the product of hd of n and w hn of n for minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2. Okay, therefore h of n will be equal to hd of n into w hn of n for minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2. Okay, ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. എല്ലാ ജനറൽ ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. In this question, the number of samples given, that is capital N, is equal to 7, and therefore the range will varies from minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2, that is minus 3 to 3. Okay, range എന്താണ്? minus 3 to 3. Now h of n will be equal to, I have said that h of n will be equal to hd of n into w hn of n for minus 3 less than or equal to less than n less than 3. Okay, therefore first we have to find out the value of h of 0. Okay, n equal to 0 കൊടുത്തേ ഇക്വേഷനിൽ, h equal to 0 കൊടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ എന്താണെന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ ഓഫ് സീറോ എന്താണെന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നേരത്തെ ഹാമിംഗ് വിൻഡോയിൽ ചെയ്ത പോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, എച്ച് ഡി ഓഫ് സീറോ എന്താണ്? 0.25. ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ ഓഫ് സീറോ എന്താണ്? ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ ഓഫ് സീറോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.5 പ്ലസ് 0.5 കോസ് 2 പൈ 0/6 അല്ലേ? അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 0.25. അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആവും. 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു 0.25 into 1, that will be equal to 0.25. 0.25. Therefore, we will get the value as 0.25 for h of 0. Now, by similar method or similar procedures, find the value of h of 1. hd of n ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം, അതിൽ n equal to 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇൻറ്റു w h n of n ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം, അതിലും n equal to 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. h of 1 എന്ത് കിട്ടും? കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. എന്ത് കിട്ടും? പറഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടും? സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് h of 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 0.0143 എന്ന് കിട്ടും. എഴുതിക്കോ, h of 1 we will get as minus 0.0143. ഓക്കെ, h of 1 തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ h of minus 1ഉം അല്ലേ, ബൈ സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ. ഇനി h of 2 കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? h of 2 will be equal to hd of 2 into whn of 2. hd of n-ഉം whn of n-ലും n equal to 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സിമിലർ മെത്തേഡ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? h of 2 equal to minus 0.0556. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ h of 3യും കണ്ടുപിടിക്കുക. വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്തോ. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക. കാൽക്കുലേറ്റർ
കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, റേഡിയൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോട്ട് നോക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി H3 സിമിലർലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. HD നും WHN n=3 കൊടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? H എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 0 കിട്ടും. അങ്ങനെ സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ, അതായത് HN = H എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം we will get the value as H=1 -0.0143 and H=2 -0.0556. H=3 -H=3 and H=0 as 0.25. അങ്ങനെ നമുക്ക് H(n)ന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടി. അതായത് -3 n<3 എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, വിൻഡോ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ. Finally we will find the value of, അതായത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. സെയിം സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ h(z) will be equal to z⁻n - 1/2 into summation of n = -n-1/2 to n-1/2 h(n) z⁻n. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. z⁻n-1/2 എന്താവും? -3 ആവും. z⁻³ ആവും. ഇനി സബ്മേഷൻ ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ടേംസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അതിൽ H(n)ന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് z⁻³ എന്നുള്ളത് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ടേം ആക്കുക. ഓക്കെ, സിമിലർ ആണ്. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഒരേ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തു പോയത്. ഓക്കെ, എന്ത് കിട്ടും? ലാസ്റ്റ് H(z) will be equal to എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനല്ലേ കിട്ടുക? -0.556 z⁻1 plus -0.0143 z⁻2 plus 0.25 z⁻3 plus -0.0143 z⁻4 plus -0.0556 z⁻5 plus 0. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? filter coefficients. From this transfer function we will get the filter coefficients as H(0) will be equal to 0, H(1) will be equal to -0.556, H(2) equal to -0.0143, H(3) equal to 0.25, H(4) equal to -0.0143, H(5) equal to -0.0556, H(6) equal to 0. Okay, this will be the filter coefficient of the filter given in the question. Okay, ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ഹാനിങ് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായോ? ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോട്ടിൽ ചെയ്തു പോവുക, കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. In this question we have to design a linear phase FIR bandpass filter, okay, for the given range and n equal to 7 using Hanning window. Hanning window general equation ആണ് WHN of n equal to 0.5 plus 0.5 cos 2 pi n by n minus 1 for minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് HD(e⁻j⁻) പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ഗിവൺ സീക്വൻസ്, അതായത് ഗിവൺ റെസ്പോൺസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ HD(e⁻j⁻n) പ്ലോട്ട് ചെയ്തു.
അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 4 മൈനസ് 0.4 പൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 0.65 പൈ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 1 for 0.4 പൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.65 പൈ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 0 otherwise. And next is step 2. That is you have to find the value of hd of n by taking the inverse Fourier transformation of capital HD of e raised to j omega. Okay, just take the Fourier transform, integrate, solve, and apply the relation of sign. Okay, so we will get the expression of hd of n equal to sine 0.65 pi n minus sine 0.4 pi n by pi n. This expression is valid for all values of n except for n equal to 0. ഓക്കെ, ഈ കിട്ടിയ എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വാല്യൂസ് ഓഫ് എന്നിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷേ n ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ദെർഫോർ ഫോർ എച്ച് ഡി ഓഫ് 0 we can write it as limit n tends to 0 sine 0.65 pi n by pi n minus limit n tends to 0 sine 0.4 pi n by pi n. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്രഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്നാലേ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവത്തുള്ളൂ. ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ ഓഫ് എ തീറ്റ ബൈ എ തീറ്റ എന്നുള്ള റിലേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ തന്നെയാണ്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ഡി ഓഫ് 0. വി വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് ഡി ഓഫ് 0 ആസ് 0.25. Okay, now we will move on to step 3. So we have got the values of capital HD of e raised to j omega. From this we have found out the value of HD of n and HD of 0. Now we have to find out the value of h of n. Okay, we will get the h of n as by taking the product of HD of n and WHN of n. Okay, WHN of n is the Hanning window general expression. Okay, ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഹാമിംഗ് വിൻഡോ ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ആണ്. അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്, നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക. WHN of n ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. അത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, അതായത് എച്ച് ഡി ഓഫ് എന്നും WHN of n, അതായത് ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയേഷൻ, അതായത് -3 ലെസ് ദാൻ n2 -3 ലെസ് ദാൻ n ലെസ് ദാൻ 3 എന്നുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ആ വേരിയേഷനിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂം അതിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏത് വാല്യൂ? എച്ച് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് 0.25 പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 0.25 കിട്ടി. എച്ച് ഓഫ് 1 അതേപോലെ എച്ച് ഡി ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു WHN of 1 ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ -0.14 കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഓഫ് 2 എന്ത് കിട്ടി? -0.0556. ഓക്കെ, അതേപോലെ എച്ച് ഓഫ് 3 എന്ത് കിട്ടി? 0. ഇനി സിമെട്രിക് ആണ്. നമ്മുടെ എന്താണ് റെസ്പോൺസ് വരച്ചപ്പോൾ സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് -n എന്നുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ഓഫ് -1 ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു -0.143. എച്ച് ഓഫ് -2 ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് 2 ഈക്വൽ ടു -0.0556. h of -3 equal to h of 3 equal to 0, and again h of 0 equal to 0.25. Now find the transfer function h of z. Okay, h of z ന്റെ എന്താണ്? ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ h of z will be equal to z raised to -n-1/2 into summation of n equal to -n-1/2 to n-1/2 h of n z raised to -n. ഓക്കെ, ഇത് എപ്പോഴും സബ്മേഷൻ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ടേംസ് എഴുതുക, അതിൽ z raised to -n-1/2 എന്നുള്ളത്
എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കണ്ടീഷനിൽ z⁻³ ആവും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ടേം ആക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതിക്കൂടെ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ FIR ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാനിങ് വിൻഡോ ഡിസൈൻ. നമുക്ക് FIR ഫിൽറ്ററിൽ ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഇതിലുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം.